Salut tout le monde, c'est Fog et on se retrouve aujourd'hui pour un live sur Rise. Et j'ai oublié que je voulais faire un petit quelque chose à l'origine. On va retourner. Attendez un petit peu. Hop, voilà. Pourquoi le micro a été bougé? On va retourner sur le start du jeu là. Comment je fais ça? Hop, ici. Close the game. Voilà. Comme ça ici. Je veux comparer les couleurs là. Ça va être en pire, honnêtement, ici. Hop. On va couper ça de mon téléphone. J'ai fait le test de mon son de micro. Pas tant pire. Hop, on va venir direct. C'est ici là, que j'arrive la plupart du temps à mieux le spotter les couleurs. Pas tout à fait. Ah. J'ai oublié d'appuyer sur A. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais c'est pas aussi loin de la vérité que ce que c'était avant, honnêtement. Peut-être juste une petite affaire trop rouge. Voyons voir à cette heure si je m'en viens ici. Et que je... Bah. Non, laissez faire. Faut ça nos choix. Hop. Bien, whoops. Bon, fait comme je disais, on va continuer. On va essayer de finir le bateau aujourd'hui. Le bateau. Voilà. Je pense qu'il fallait y parler à lui pour pouvoir rentrer dans le bateau à nouveau. Ouais. Voilà. Ah, j'ai pas dormi, hein. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je dorme. Something feels odd here. Be on your guard. Allez. Retournez au cruiser. Finally, some open space again. Voilà. Non, pas lui. J'avais tout au moins du cash ou j'avais... Non, j'avais plus de cash. Dès que j'avais déjà fait mes achats à la fin du stream de l'autre fois. Bon. J'avais tout aussi de la bouffe. Ah, ma bouffe commençait à tomber basse. On va la remplacer par... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser... Ça me fait penser à quelque chose que Vincent m'avait dit la dernière fois hors stream. On va prendre le curry avec l'air qui va le cuisiner. This is perfect. I'll have everybody's mouths watering when they see this. Hop. Apparemment, on va le mettre ici, mais on va juste checker de quoi rapidement. Ah! Vous avez vraiment pas les mêmes couleurs que moi, ça me tape un peu ses nerfs. On va tester de quoi? Hop. Configurer ça ici. Hop. Ok. Whoop. Ça ressemble... Non, ça ressemble déjà absolument pas. De 1. Ouais, non, c'est un début des streams compliqué, hein. Là, là. Hop. Si on veut, je m'en vais la modifier. Hop, 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 hop. La source du jeu ici.
Non. Vraiment pas. On va voir. Peut-être si j'essaye à 10. Dans le quoi? Non. 5. 7. Non. 15, voyons voir. Ah, on se rapproche-tu actuellement de ce qu'il me faut ou pas pantoute? Du tout, les couleurs restent trop prononcées. Je vais faire ça ici. Non. Ça, c'est pas pantoute. Désolé, je suis en train de faire ce topping que j'aurais pas dû faire ça ici. Je suis vraiment en train de faire de quoi que je suis pas censé de faire ici. Bon. On va laisser faire. Hop. Perdre les changements, oui. Hop. On va remettre ça comme ça ici. Voilà. Donc ça, c'est honnêtement les couleurs qui sont le plus proches de ce que c'est censé être. Voilà. Puis là, à ce temps, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est peut-être jouer un petit peu avec la teinte. Ok. Ah là là. Là, c'est même pas pourquoi je suis en train de faire ça sur le stream. Non, c'est pas tout à fait. C'est moi qui a pas pensé avant. Voilà. Si je mets ça à 5, je vais pas soit sauvegarder parce que l'image ne veut plus se remontrer ici. Voyons voir. Ça, comparé à ça ici. Ah, ça se trouve, ça. Ça ressemble un peu, mais le jaune a de l'air pas jaune. C'est ça mon problème en ce moment, c'est que mon jaune n'a pas de l'air tant jaune que ça. Ça se peut aussi que ce soit mon téléphone qui a pas les belles couleurs. Regarde le jaune ici, mais regardez le jaune là. Si je le remettais à 0, ça donnait quoi? Ah, puis la qualité aussi devrait être un peu plus grande. Ton téléphone n'est pas HDR, la télé oui. Ouais, je sais bien. Tes mains, hop. Je sais même pas. Ah oui, tu vois les changements là. Je suis en train de me demander si tu les voyais, les changements. Je pense que je vais mettre ça à 3 puis ça va être suffisant, regarde. Je pensais pas non plus l'entièreté de mon live à faire ça de même. Hop, voilà. On va le mettre à 3 puis ça va être suffisant. Hop. Là, si je regarde ça ici, est-ce que ça ressemble un peu plus à ce que moi je vois? Voyons voir. Ah, mais c'est comme trop lumineux, honnêtement. Mon bleu, il est comme un peu plus pâle que ce que moi je vois là. Je sais pas comment arranger ça. Je sais pas, mon brightness est déjà au minimum. Et hop.
Better. Tu préfères? Something feels odd here. Ouais, mais Be on à your part guard. pour ce qui est de l'eau, le reste a de l'air relativement similaire à ce que moi. Oups. Le reste a de l'air relativement similaire à ce que moi je vois, là, mais c'est vraiment juste. Peut-être juste un petit peu trop demandant. Voilà. Mets-le à terre! Mets-le à terre! Hop. Voilà. Boom! Leave the ensnaring to me. Ok, ça c'était une belle combinaison de loups. Hop. Voilà. C'est juste un loup ici. Hop. Ok, il est mort. Bien. Je m'en vais besoin un petit peu de ton aide, Vincent. Je sais que toi, tu l'as fini, le bateau. Fait que... C'est où qu'il faut que je m'en aille? Je vais me débarrasser de celui qui t'attaque ici. Hop. Voilà. Hop. Ouch. Ok. Il m'a volé ton or après. Ah, ok. Voilà. Ouais, les couleurs sont un petit peu mieux. I need to be stronger. Mais on va jouer avec les couleurs, ça va aider un peu. C'est déjà ça. C'est à quel étage qu'il faut que j'aille là, pour la suite? Je peux pas aller au 3 encore, puis je peux pas aller au 4. Ils sont où la clé pour les deux autres? J'ai jamais trouvé. Ici, je pense que j'ai été pas mal, un peu pas n'importe où, mais pas mal partout. Il y avait tout de quoi de caché là. Je dois aller sur le quai de cargaison. Comment on fait pour aller au quai de cargaison? L'eau à l'avant, dans le fond? Ici? Ou là? J'ai ramassé pas mal tout ce qu'il y avait dans toutes les deux. Ouais, y'a quoi ici ou pas pantoute? Ouais. Non. Hop, on va repasser par là. On va laisser. Je pensais que tu avais la clé. Retourne au deuxième. Ok. Ouais, ben c'est ça. Je savais pas. T'as où la clé au deuxième? Je me supposais que ça doit être à quelque part par là-bas. Hop. Je dois avoir manqué de quoi dans le quartier des Lords. Mais dans le quartier du Seigneur. Hop. Viens voir. Ah! Non mais c'est juste moi qui est... C'est juste moi qui est poche. Et là la clé depuis le début, j'ai pas checké sur le banc. Voilà. J'ai juste pas checké. Ouais, j'ai pas checké sur le banc. Apparemment. Ma faute. Tap 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 tap. Non, tap 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 tap. Voilà. Bon.
faisait un bout de temps que j'imagine que ça doit être peut-être pour le 3e étage, ça. Bien, bien. Ah, ok. Ah. Ok, fait qu'on peut t'aimer se rendre partout là, à cette heure. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de. Qu'est-ce qu'il y a sur les quais? Un boss? Il y a un mini-boss? Is this the ship's cargo? Laissez-moi deviner, à la fin du jeu, ton a cool? Past all this stuff. Be on your guard. For all we know, there could be something hiding around here. Est-ce que j'ai fait le spoil, le bon spoil? I wonder if we can use this. Yeah, ok, y'a rien ici. Des dragons. Ah, c'est ici que tu me parles de ton dragon. Vu que j'en ai déjà affronté un, ça doit pas être tant pire. Hop! Ouch! D'où t'arrives à me taper par le dos de rien de même. Ah. Voilà. Mais je savais même pas qu'ils avaient des mots pour taper dans le dos de même. Honnêtement là, hop. Voilà. Ça c'est un beau combo. Boom! J'étais déjà dans les airs. Ah, ok. Hey, un truc que j'ai pas ramassé ici. Du macaron, du macaron. Macaron! Hop! Désolé, je voulais juste vous tuer pour ramasser votre coffre. Boom! Ah, ok. J'ai raté une occasion parfaite de faire. Ouch! Boom! Ok, voilà. Voilà. Ouch. Voilà. Ah. M'a venu m'occuper de lui. L'autre est plus déjà. Il est réellement mort, hein. Mais il n'était pas rendu compte qu'il s'était fait tuer. Hop, voilà, il va mourir avant d'avoir eu le temps de casser, anyway. Voilà. Spoil alert dans 15-20 minutes. I've been doing really great lately. Comment ça, spoil alert dans 15-20 minutes? Pas un cool? C'est ça le spoil? Pas qu'on était dans Xenoblade. Ah, ok, je vois clairement où c'est ton point, où c'est qui est ton point faible. C'est un dragon de feu, donc techniquement il est faible à l'eau. Je vais utiliser Renwell. Parce que Renwell a des magnifiques pouvoirs d'eau. Oups. C'est juste que j'ai setup comme il faut. Voyons voir. Voilà, spread. Ah, ben il est déjà sur spread. Parfait. On va commencer par caster concentration pour tout le monde. Hop. Ah, en fait, non, sharpness en fait pour tout le monde. Et ça, on va caster concentration. Hop. Ok, ben il va être facile le dragon. Hop. Voilà. Allez! C'est ça ton style que tu voulais me faire, voilà. Il y en a encore un autre.
misery. Not in your dreams. Denied. Boum! I'll tear you apart! Voilà. Et on va mettre Dwalin sur le terrain. Hop, voilà. Parce que pourquoi pas. Here's another hurricane. Light astral dragon. Close Voilà. like Oh! hurricane. Lightning orb. If it's in the sky, it's mine. Out. I'll show you just how strong my arts really are. Puddle. Lightning orb. Raging storm. Ok. Raging cascade. Ouais, moi aussi, je pense que je suis sur la table. One's all mine. Sealed. Voilà, ça va être correct. On va finir de frapper de même. On va demander à tout le monde de cibler. Ah, quoique. Hop, voilà. Tout était sur du haut. Raging cascade. On va faire ça ici et on va caster concentration sur quelqu'un. Arts sealed. Dans ce temps-là, hop, on va le remettre à terre ici. Sleep now. Wow, il va mourir rapidement, le dragon, quand même. Light astral energy. The close Voilà. one. Gotcha. Light astral energy. On va essayer de le paralyser ici. Lightning orb. The close one. Voilà. Gotcha. Anything in armor is all mine! Voilà, ici, hop. Voilà! Ben, il est déjà mort, le dragon. Je préviens pour les viewers. Ah, ben, tu l'as déjà spoil dans le dernier live, je te rappelle aussi. Did that get rid Voilà. of the barrier? C'était facile, le dragon, honnêtement. C'était plus facile que celui qui se trouvait dans la région de Menencia. Hop! C'est des sous-boss. C'est très très long. Bon, fait que là on devrait pouvoir... non, pas L2, c'est L3 qu'il nous fallait. Puis après ça, il y a des ascensions. Oh là, désolé. Pas le contenu de l'histoire. Ah, il bosse! Je sauvegarde ici. Hop. Voilà. Bon, hey! Conversation. Ça faisait un If petit bout de temps, ça, qu'on Almidria is avait pas not eu. in her own room, just where the hell is she? It's possible she may be on the bridge, but I would guess that she's waiting for us elsewhere on the ship. Which means she's most likely chosen a place where she'll have the advantage in a fight. Bonne chance avec Be careful, Carrefour. guys. I Ouais, came voir à from cause de an toi, je me souviens même plus c'est quoi son entire vrai family nom. of mages, and that Ah oui, woman c'est murdered all Anne-Mélie, of c'est them, vrai. all on her own. I hate to say it, but she's an incredibly powerful astral artist. We already know she specializes in controlling wind astral energy. But on top of that, she might try to sick that monster on us again, too. Right. To that woman, life itself is just a toy for her to play with. Let's make sure we put an end to it. Bon, on va faire ça ici, du coup. Hop. Comme ça, on est... Ben, tu sais, tu me dis bonne chance, mais regarde-moi l'inventaire que j'ai. Hop. Si jamais j'ai besoin de soins, puis que j'ai plus de CP, j'ai 8 Orange Gel, j'ai 15 Peach Gel, j'ai un Pineapple Gel, j'ai 8 Light Bottle, j'ai un Heavy Thread, j'ai un Heavy Treat, pas un Heavy Thread. J'ai 9 Lemon Gel, fait que... Ouais, je suis bien équipé quand même. Only one last place to look. Hop. M'en servir d'une deuxième de ça. Hop. Happy Bottle. Straight ahead. Ah, ça m'en prend encore une petite dernière. Hop, voilà. Drea, Allez. On va faire ça, comme ça on va avoir un bonus pour avoir affronté le boss pendant qu'on est sur le moment de bonus. But all alone? Watch yourselves. She's probably planning something. Allez, regardez derrière vous autres.
I was getting rather tired of waiting around. Oh my, and I see you came along as well, Danon Witch. Almadria. What's this? I thought you couldn't stand the sight of me. Go on, little one. Show me the full force of that hatred of yours. Otherwise, run and hide like a rat you are. That's enough! How can you smile while causing pain to so many others? That is the way of those who possess great power. The very way we Renans live by. Those with power set the example, and those without it are forced to obey. Though you two seem to have forgotten that's the way these things work. And you really think that justifies your actions? You turned all those people into a hollowed sea! What foolishness. It's only natural that the fate of a slave differ from that of its owner. Very well, I admit I did fan the flames just a tad back in Mies. But it wouldn't have mattered in the slightest if there hadn't been a spark to ignite. Without it, my actions would have been fruitless. Ultimately, it was their very own burning hatred that laid them to waste. To say it was all my fault is simply laying blame at the wrong feet. No one's perfect. We all have darkness in our hearts. But the atrocities that you committed, they're Désolé là. unthinkable. On te verra Your plus. heart is Elle nothing peut but pas te voir là. darkness. What a fool! To think time and time again you would challenge Renan authority without so much as an inkling of how things actually work. Such ignorance is why your kind has been enslaved for 300 years. Almadria, Well, if it is Lui au moins c'est un petit peu tassé. these people are my allies and friends. I won't let you insult them so. My, what a shock. I never would have expected you to claim mere slaves as your companions. If I didn't know any better, I would question your noble lineage. Oh, how far the mighty have fallen. A traitor such as yourself hardly deserves to be called a lord. You are nothing compared to Dohalim. Rinwell. He would never stand by and laugh. His people hollowed! Ha! What does it matter? You're descended from those who allowed the power and knowledge entrusted to them to wither away. Your pitiful family may have feared it, but I do not. That knowledge and power is all mine to command. And now, you will witness what that power's truly capable of. Nesmold! Ouais. Il me semble que ça va être un combat à peu près dans le même style que celui de la deuxième phase de Ganabelt. Non, c'était ça Ganabelt, le premier boss? Le premier vrai Lord? Enjoy your meal! Ah non, ça va être... Bah, ça va être facile, on est plus... Such sad Hop. eyes. Ouais, faut y détruire la tête, ça c'est évident. Hop, 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 hop. Et moi, je vais jouer avec... Bon, c'est niveau 30. On va jouer avec lui ici. Let me reunite you with your parents. Shut up! I'm gonna take you down if it's the very last thing I do! That's right. Loathe me. Every step brings you Ouch. closer to being me. Ah, ok, on va faire ça ici. You're wrong! Mais pourquoi tu t'as pas sauté dans les airs? Il est dans les airs. In here! Healing circle! Almost saving this one! Hop! Freeze Lancer! I'm gone! Annihilation! Look sharp! Annihilation! Now you see what I can Boom! finish you here. Ouch! Raging Storm! Il me stun. Voilà. You're wide open. Raging Cascade! You're wide open. Hey, c'est pas juste. Je considère qu'il est encore au sol malgré le fait qu'il est dans les airs. Blaming me denied! Photon Flying Strike! Water! Blaze away! Tiger flame. Oh, now I'm real mad. Photon First strike. Glimmer flash. Voilà. On va faire ça direct. Lightning Ouais, ça là, reflexes. Tenebrous. Vincent n'a pas remis de message dans le chat.
Ah, sa vie, elle descend pratiquement pas. Hop, c'est parfait. C'est sûr qu'elle ne m'attend pas nécessairement à ce que le combat soit facile. Ça reste quand même un boss de fin, là. Ben, pas un boss de fin, mais un boss de Lord. Voilà. 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 Ok, voilà. Hop, hop. Boum. Sarah est déjà morte. Bon. Ouch. Ah, il m'a même pas touché, je pense. Hop. Ouch. Elle va me soigner avec un pied de gel, c'est parfait en ce moment là. Hop. Voilà. Ok. Ok, voilà. Hop. Ah ouais, est-ce qu'il va refaire un art bientôt? Hop. Je suis intéressé de te voir caster un art. Ouch. Hop. Boom. Ah ouais, essaie de casser ton or. Je veux te le voler. Hop, 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 hop. Tant aussi longtemps que je suis dans les airs, mais pas autant que si je suis au sol. Voilà. Hop. Il est à terre, on va faire ça ici. Boum. Est-ce que je lui ai pété sa tête? Non, pas encore. Ah, par contre, on est tombé sur sa nouvelle phase, je pense. Oh, ça c'est du feu, c'est pas normal que tu puisses utiliser les dégâts de feu. Sarah est morte. On va lui demander d'utiliser un pied de gel. Ouch. Voilà. Boum. Personnellement, moi je ne mange pas énormément de dégâts, c'est chiant, on utilise un pied de gel. Ok. Hop. Ouch. Oh! M'a utilisé mon premier live bottle ici. Hop. Ouch. Hop, voilà. Ok, nice. Là, c'est le moment. Boom. Where are you going? Hop. On va essayer de le mettre à terre de même. Hop. Ah, j'ai pas vu la tornade qui était juste en arrière de moi. Hop, voilà. Ah, un or que je pourrais pas y stopper. Ah, Sarah est morte en un coup, là.
Voilà. Ça va faire le job. Boum. Voilà. Hop. Non. M'a utilisé un peach gel pour me soigner et demander à... Hop. Cast. Toi, tu vois que je veux que tu castes tes... Ah, je peux pas. Ah, ok, oh non, je viens de voir. Hop. Bon. Voilà, on va utiliser notre premier orange gel. Hop, voilà. Hop. Viens ici, toi. Ok, avec ça, on va utiliser un autre orange gel pour se mettre à quand même pas tant pire. Hop. Ah, ok, nice. Voilà. Boom. Et là, je me dis à Kisara de se faire remplacer par Doalim. Voilà. Pour que Doalim puisse aussi être un peu sur le terrain avec. Ah, ok, là, on tombe... She's no stranger to astral arts. I can take care of that. Ah, ok. Elle est en train de me cibler, alors on va en profiter. Voilà. On va faire ça ici avec Alfred. Ok, nice. Hop. Ah, j'ai raté. Ok, je suis proche de mourir, moi. Je me re-soigner quand même avec un peach gel. Hop. Boom. Je sais pas c'est quoi qui serait le mieux, honnêtement. Hop. Entre se débarrasser en premier du boss actuel qu'on est en train d'affronter ou se débarrasser... D'après moi, il faut qu'on se débarrasse du dragon en premier. J'aime pas ça. Ils sont en train de préparer de quoi? Oh, nice! The winds of judgment blow your way. Fall before impending calamity. Chaotic disaster. So that's the trick up her Et... sleeve. Pas bon, ça! Soigne-toi, Chion! Ah, Chion est mort. Bon, je vais essayer de rester en vie, moi, personnellement. Out! C'est tant aussi longtemps que quelqu'un reste en vie. Après ça, j'ai juste à soigner Chion. Hop, comme ça. Boom! Out! Puis après ça, on se soigne nous-mêmes. On va utiliser un lemon gel pour me mettre plein de vie. Out! Ouch! Hey, ça va pas bien là. J'ai besoin d'utiliser un autre lemon gel. Voilà, on va faire ça tout de suite. On va essayer de faire le plus de dégâts. 16 000 quand même, juste ça. 21 000. Out! Voilà. On va faire ça ici. Voilà. Hop. Ok, il a arrêté ici. On va utiliser un autre orange gel. Hop. Voilà, on va le frapper dans le visage. De même. Out. Hop, hop, hop. On va essayer. D'ailleurs, je pense à ça. Tellement, son point faible, il est où? Lui? Hop.
Je pense qu'on pointe pas sur sa queue en soi. Hop! Je veux là, moi. Out. Ah, ok. M'a utilisé en l'air ballon. Voilà. Ouch. Voilà. Boum. Boum, boum. C'est qui fait ses... Ok, ça c'est nice. Hop. Ok, ça je pense que c'est le boss là, qui est en train de faire celle-là ici. Winwell est morte. Je peux pas avoir fait ça. Ok, le boss est en train de faire de quoi de spécial. Hop. Ah, vu que Winwell est tombé, elle a plus son... sa charge. Allez! Hop! Nice! Allez, oui! Nice! C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Ah, ok, nice. Ok. Boom. Ils vont-tu réellement se réessayer ici? Ok, là cette fois-ci on peut pas l'arrêter. On va utiliser un gel juste pour qu'on se maintienne haut. Voilà. Winwell est morte, mais c'est pas excessivement grave. Boum. Ah. C'est tassé. Ok, ouais, non, elle est en train d'essayer le plus possible de profiter du fait qu'il y en a encore son... Elle est en train de profiter du fait que sa bête est encore là. Voilà. Winwell est encore retombé. Chion est tombé là. Ok. Ok, nice. Là, on se débarrasse du dragon. Hop, voilà. Wow! La grosse explosion! Ok, fait qu'on avait vraiment juste besoin de se débarrasser du dragon pour réussir à battre le boss. You murdered my mother and father. But I'm not like you. Rinwell. Even now, I hate you. But here I am, unable to let go. Honestly, even if I took my hatred out on you here and now, it wouldn't make me feel any better in the long run. I realize that now. So, I won't kill you. Je peux-tu le faire, moi, par I'll exemple? take you in and make damn sure justice is served the right way. You would dare mock me with your foolish, useless pity? A Danon, nothing more than a mere slave. I won't allow you to... It's not about what you think. Or being Danon or Renan.
Because you'll atone for the crimes you committed. And that's all. Hey! C'est quoi ça? Hey! Ah! Lui encore? It's that swordsman again. Oh, Lord Volron, what brings you here? No, forgive me. I've forgotten myself. Please allow me to make it up to you, my lord. Ah, ben elle est morte au final quand même. Silence now, wretched snake. Does it hurt? It should. That pain is proof you're still alive. Enjoy it. Et voilà. On la reverra plus jamais. Volron. Years ago, the Lord of Ganeth Haros met a sudden death. His successor was a man by that very name, Volron. And like a restless lover, I've come back for more. Stop right there! Est-ce qu'on est assez fort pour l'affronter? Think you can cut me down? What? Wow! Est-ce qu'on va encore briser une partie du masque? Ah oui! Hey, on a complètement brisé le masque là! Wow! Wait, what just happened to him? Alvin! Say something! Ouch! Hey, cinématique! Nice! Let go of me! Let me go! Shion! Alvin! Ça vient là que lui aussi, il y a une créature. Shion! What? Come and find me, if you truly are the Sovereign. Souverain? Ah, le son que j'entendais depuis tout à l'heure, c'est la manette qui vibre. C'est ma manette qui vibre sur la table. Test object 1273.
The spirit chanting ceremony will begin shortly. Until then, you are to calm your man and await further instruction. After all this time, I'll be free from this hell. I can finally go home. Astral energy charging almost completely. Astral energy charging almost complete. Output stable, standing by. I doubt I'll ever see this place again. Might as well walk the block once more for old time's sake. Faut parler à tout le monde. C'est qu'on est. C'est quoi qu'il a dit? Hein? Can't you then figure out where to go on your own? Or are you stupid to manage to get lost in a tiny place like this? You have a job to do. Now do it. Return to your position. Ok, fait qu'on est tellement encore en train de se faire traiter d'esclaves. Hop, qu'est-ce que t'as à dire, toi? The maiden will maintain control over things. You just focus on not breaking your concentration while the ceremony is in progress. If you want to see your home again, you have to do a good job here. Number 1273. Ok. Après ça, c'est à elle qu'il faut qu'on parle. To be honest, I was beginning to sweat bullets. If you hadn't worked it out, who knows what we would have done. This is the first time we've managed to assemble a sovereign and maidens ready for the ceremony after all. But seeing you make it all the way to today has put my fear to rest. Et on va voir ici. Is this the test subject, ma'am? Wow, it looks just like us. On the other side, maybe inside it's as uncivilized as the rest of them. You haven't forgotten my warning from earlier, I hope. No, ma'am. No touching the test subject, right? Ok, fait qu'ils nous prennent pour du monde non civilisé. Fait qu'ils nous prennent vraiment comme des animaux. C'est ça que je comprends. Des objets de laboratoire. Daddy hasn't come home lately, so I decided to come visit him. But they won't let me go any further. It's not fair. I hope he finishes his work soon so I can see him. Puis j'imagine que lui, c'est le dernier à qui il faut qu'on parle. Ouais, on va voir. Oh, it's you, number 1273. Or should I say, sovereign? You don't understand how much time and effort we've invested to create you as our lone success. We can't risk losing you to injury at this stage. Ok, est-ce qu'on a été créé? On va voir. Looking at the statistic as subject biological sex appeal, pas sex appeal, to have almost no bearing of the rate of success or failure. Ok. Lui ici, qu'est-ce qu'il y a? I don't know who got it in their head to start calling you sovereign. At the end of the day, you're nothing more than a test subject. Your only worth lie in your physical aptitude for the task at hand. Your thought and feeling are of no concern. Oui, je sais bien, vous êtes des foutus Renan, probablement. Nobody wants to explain anything to me. They just threaten and harass me instead. What does everyone think I am? Some sort of talking pet? They're the ones that dragged me all the way up here in the first place. Bastards. Ok, fait qu'ici, en ce moment, on a le territoire des... Might as well head back to my room. I don't know who got in there. Même affaire que tout à l'heure. Hey, y'a quelqu'un à ça dans notre chambre. C'est chiant, non? C'est chiant. It's time, Alphan. It's finally happening, huh? Yes, we need to change into our outfit. We met in front of the transference device. Once this is all over, you'll finally be able to return home.
That's what I'm hoping for. I'm so sorry you got dragged into all of this. It's not your fault. Let's just do what we have to do and get this thing over with. Right. I just wanted to go back. To Dana. To my home. Alphen. Leori. Ah, c'est pas chiant, c'est Naori. Quoi? Alphen. Live for me. No. Leori. No! Wait, please. Wait, Ok. What was that? Effectivement, c'était quoi? C'était-tu la négresse qu'on a vue? That... How long ago was that? That's right. Shion. Oh, right. That's what pain felt like. So much for it all being a bad dream. Where am I? Where is everyone? Pourquoi le blanc a l'air un peu jaune, honnêtement? Sur la diff. I need to find them. Better start looking. Il va vraiment falloir que je trouve une façon de régler les couleurs. Bon, Master Core of Wind. Bon, moi, on a obtenu ça. Le combat de boss c'était pas tant difficile que ça, honnêtement. Je m'attendais à plus rough que ça, avec tout ce que Vincent disait. Pour être honnête. Je peux plus courir. Ouais, mais toi tes affaires. Tu disais que tu voulais pas être dans le stream, alors parle pas. Leori. T'as même pas écouté ton live, ton film que tu voulais écouter. Hi. Damn it. Eat dirt! Ça a plus le même effet, à ce temps qu'on a plus la bonne épée. Ouch. You're mine! Megasonic thrust! Ouch.
You're mine! Severing wind! Here I come! Lunar Rondo! Soaring light spear! Try harder! Voilà. My turn! Destruction! On va faire ça tout de suite. Ah, on peut même plus... Severing wind! Ah, Soaring ben light quoi que spear! ça que j'y pense, c'était mal logique. Rising falcon! Je fais pratiquement plus de dégâts, pas de dégâts à ces créatures-là. Qu'est-ce qui se passe? You're mine! Double demon fang! On va me soigner, ben... Je comprends pas comment ça se fait qu'il fait pratiquement plus de dégâts, là. Normalement, je devrais au moins faire un peu de dégâts. À le faire, il avait beaucoup de force. À moins que j'étais pas censé gagner le combat. Take this! Wind! Ouch. Here I come! Destruction! Ouch. Faut que je me resoigne encore. Je pense pas qu'il faut que je perde le combat. Here I come! Severing wind! Pas face à ces ennemis-là. Take this! Ouch. No escape! This one's all mine! You picked the wrong fight! Severing wind! Soaring light spear! Rising falcon! Here I come! Double Ah là demon là, c'est juste long, là. Megasonic Hop, hop. thrust! It's over! Mais pour moi, c'est fait volontaire pour qu'on ait une bonne impression à quel point Outframe est rendu faible à cette heure. Severing wind! Que toute sa force venait de Chion. Here I come! Destruction! You're mine! Ouch. Ah, ok. Ça serait peut-être mieux actuellement que j'utilise un quoi pour me soigner un peu plus. Here I come! Hop. You're mine! Lightning thrust! Megasonic thrust! Crush! Ah ouais. Hop, You're voilà. mine! Slash! Destruction! No escape! Wind! C'est tellement que je vais leur briser. Swallow blade! Double demon fang! Voilà. You're finished! You're mine! Lunar Rondo! Dazzle! Double demon fang! Lui, il est mort. It's all mine! Here I come! On va le You briser, picked the lui, de wrong même. fight! Ah, ça a pas suffi. Destruction! Ouch. I'm not done! Lightning thrust! Hurricane thrust! Hop, hop, hop. I'm not done! Double demon fang! Dazzle! Lunar Rondo! Devastation! Ouch, ouch. Ah là là, c'est long. Lunar Rondo! Tear! Hurricane thrust! Try Voilà, hard, my boom. turn! I'm not done! Double demon fang! Wind! Here I Allez. come! No escape! C'est long. Crush! You're finished! Hop, Megasonic thrust! voilà. You're mine! Tap, tap, tap. No escape! C'est quoi le petit ting-ting-ting que j'entends tout le temps, là? You're mine! Ouch. Take this! Ah, ok, je suis paralysé. It's on! Voilà. Now! Boum. Eat dirt! Ah, maudite paralysé. On va finir par me tuer si ça continue. Big gel. This should do it! You're mine! Megasonic thrust! Try harder! Voilà, boum. Slash! Destruction! Voilà, il est enfin mort. Ça a pris un bout, mais on l'a tué.
Finwell. What happened just now? Normally you'd be able to take that thing with your eyes closed. Thank goodness you're alive. Are you all right? Non. Yeah. I'm just glad we found you in one piece. You were the only one still missing. There's a village back the way we came from. This one. Kisara and La are already there. Finwell, where are we? Ganeth Harros, Volron's realm. Remember? Ushered by the waves straight to the enemy stronghold. A rare stroke of luck, it would seem. Luck? If Volron's here, that means Shion's close too, right? Shion? Oh. Right. Of course. Are you sure you're feeling okay? You seem a little off. He's probably just exhausted. Let's save the catching up for when we're back at the village. Greenwell has joined the party. Doalim a joined the party. Greenwell a ramassé Retired Avenger. Ok. Ah, nice. J'ai ça ici que je peux finir avec Doalim. Voilà, on va le finir du coup. Oh, Holy Lance. Il y a ça ici, il y a Freeze of Lance ici. C'est des spells en plus, fait que... Ah, puis on peut au Tame aussi, si on veut, on peut ramasser ça. On va ramasser Holy Lance. You sense one of your pals, Poodle? On va ramasser ça ici, on va ramasser ça là. Bon, fait qu'au moins, attends, on a Hero. Et je veux jouer avec Greenwell d'ailleurs. Je veux jouer avec Greenwell, puis je veux essayer du coup ces nouveaux arts. Whoop! C'était Sharpness ici. Hop! On va. Holy Lance. Is it high? Dispatch it out again. I'll be saving Mais on va voir c'est quoi que ça fait si j'essaie de stacker ça ici. Hop! Wow! Illuminate the dark. Ok, ouais, non, je viens de comprendre c'est quoi que ça fait. Hop! C'est la version améliorée. We'll soon see about that. Illuminate the dark. Out! Illuminate the dark. Hop! Holy glimmer. Seal. Ouais, on va le... Hop! In here. I'll be saving this one. Et on va le faire une troisième fois, voir si on peut pas essayer de l'avoir en version... All day. Ok, ouais, non, fait que... Ah! Radiant Genesis. Fait que la version améliorée au maximum, on l'a déjà, techniquement. Speaking of Thistleim, it's populated by Danins, but they're not under the rule of any lord. Pretty refreshing, huh? The whole town was built by Danin defectors, escapees from elsewhere. This area's teeming with stray Zoogles, though, so heaven only knows how they managed to set up a community here. The ordeal seems to have left them understandably on edge. Kisara and La are back there right now, trying to convince them of our good intentions. Say, Alphen, it looks like you got your face back then. Yeah. And your sense of pain, too, it would seem. Any connection? Really? Oh, but that means... Probably. Il dit qu'il peut plus toucher à I Shion. wonder if Alphen's going to be okay. For now,
Oups. I believe we should hold off on speculation and simply keep an eye on him. Right. Ok, on va rejoindre les deux autres. Alphen! Boy, am I glad to see you safe. Well, did you manage to convince them we're not in league with any lord? Yeah, eventually. When the ship sank, I thought we were done for. Guess the world just couldn't keep us apart. Yeah, and now we can finally go rescue Shion. There's something I need to tell you guys first. I got my memory back. À peu près en même temps qu'il y a des trous de masse, tout est revenu. Hein? Sa face, ses souvenirs, sa douleur. Ses os brisés. So, what did you remember? Are you able to tell us now? Give the man some space, Law. J'espère que vous entendez pas la blonde faire du bruit I sur remember son bureau. being up on Lenegus. Go on. I was abducted from Dana. I was told if I ever wanted to return home, I'd have to cooperate. So that's what I did. Next thing I knew, they had made me into the Sovereign. You mean to say you won the crown contest? As a Danon? No. They kept me locked in a strange facility. They experimented on me, like I was nothing more than an animal. There were others, but only I survived. Of course, I wasn't really a king. The reality was that they treated me worse even than the lowest slave. The only reason I survived was because my body was able to withstand the Sovereign's power that they placed inside me. The crest that appeared behind you on Almadria's ship must have undoubtedly been that of the Sovereign. It all makes sense now. Your affinity with the Blazing Sword, the strange powers you possess, they were all because you were the Sovereign. Okay, but why would the Renans go out of their way to give you all that power? Just what exactly does being the Sovereign entail? They said it was for something called the Spirit Channeling Ceremony. They taught me how to harness my power for when the big day came. As for what the ceremony was actually for, unfortunately, I never found out. So if what you're saying about being on Lenegus is true, then maybe you really did meet Shion. After all, you said you recognized her from somewhere, right? But Shion said she'd never seen him before. How do you explain that? I was wrong. It wasn't Shion I knew from Lenegus. It was Naori. She was a Renan maiden they paired me with during the spirit channeling ceremony. She's the woman I kept seeing in my dreams. A maiden? What? Wait, so this Naori figure just happens to be the double of Shion? Bit coincidental, isn't it? Naori's family name was Imeris. Imeris? As in Shion Imeris? So they're distant relatives or something? Wait, or are they sisters? Your guess is as good as mine. All I know is it was Naori.
She's the one who put the mask on me. The mask? But why? To keep my soul from devouring itself over the guilt. After what I did on Lenegis. Over the lives I took. Lives? You mean you staged a rebellion? Perhaps it was a part of this spirit channeling ceremony? I don't know. Whatever it was that the spirit channeling ceremony was supposed to achieve, it didn't turn out as planned. I lost consciousness halfway through. By the time I came to, Lenegis was a sea of flames. I opened my eyes to see Naori there, weeping. I shudder to think of how many deaths I caused that day. Certainly more than any of these lords can claim, I'm sure. You really expect us to believe this? First the Sovereign, then Lenegis? You couldn't possibly have done all that. I wonder. In ancient scripture, there is tell of a terrible calamity that befell Lenegis, nearly destroying it. The restoration took years, and required the work of countless laborers. By ancient, you mean... It predates the crown contest, to a time before even the first Renan invasion of Dana. More than 300 years ago. 300? But that'd make Alphen... That's right. I'm pretty much an antique of a human being. Deep down, maybe I already knew. Alphen... Some hero, huh? Cooperating with the same villains who snatched me from my home, committing mass slaughter, only for it to slip my mind. Then, when I finally remember, turns out I'm so old I've got scripture written about me. So much for standing up to injustice. I've probably got more blood on my hands than all the lords combined! Alphen, stop! Honestly, I'm not going to pretend to understand what all this means. But what I do know is that right now, you're just reacting to the shock. Kisara. Listen, what you really need is time. Time to process things and get your head straight. Truth be told, I think that probably goes for all of us. What about Shion? We can't just... I'm worried about Shion too, Law. But it's clear that Alphen's in no fit state to fight. This is Volron, remember? Even at full capacity, it's practically a suicide mission. We stay put in the village till we're ready. Okay, everyone? Bon. Take some time to think things through, okay? But remember, we're all here for you if you need us. No matter how dark things might seem, you're not alone, Alphen. Thank you. It's fine. All right, everyone. Let's break for now.
Ben. Do I even have the right to fight? Do I have the right to go to Shion's rescue? What do the others think? Ouais. C'est sûr que c'était... c'est toute une tonne de révélations qu'ils nous ont faites. Du coup. On va parler avec tout le monde, là, du coup. J'imagine que ça doit être ça l'objectif. You're certainly full of surprises, aren't you? Trust me, it's not intentional. Sorry, that was insensitive of me. Though, there's still an awful lot I wish I could understand. Every new piece of information seems only to yield further mysteries. The truth feels just as elusive as when we first started. I am well aware of where you got your powers. But why, as a Danon, do you bear the same crest as the current Renan sovereign? More to the point, why choose a Danon for their sovereign in the first place? And then there is the Maiden, a figure so powerful, she's playing yin to the sovereign's yang in esoteric ceremonies. And yet, I've never even heard of her. Then again, this all occurred 300 years ago. What if the term sovereign doesn't even hold the same meaning as it did back then? Listen, I may be a traitor among my people, but I am still Renan, born and raised. I learned the same history, listened rapt to the same tales. And yet now I feel like there was little truth to any of it. Speaking of which, there's something else that I remember from the spirit channeling ceremony. It used the Renis Alma. You're certain? Yes. Or at least that's what they called it. Only you would know if it was one and the same. Oh, I have never laid eyes on the real artifact myself. And you never participated in a crown contest. You're not even Renan. Many mysteries lay buried in these 3 centuries past. 3 centuries is more than several lifetimes. Was I really out that long? Well, I'm only estimating based on historical record. But all the facts would seem to point that way. Who the hell am I? If I may be frank, we have even bigger fish to fry than that. By comparison, the far more important question at hand is, just what does it all mean? Frank, huh? Sometimes, we need a little help in addressing the truth behind our pain. Not to compete over lives lost, but I suspect your count is still somewhat beneath mine. Thanks for lending me an ear. And sorry for being a bother. Please, no thanks are necessary. The quicker you get back on your feet, the sooner we can all get back out there. Je suis quand même rendu excessivement curieux sur c'est quoi qui s'est passé exactement pendant son blackout. What do you see out there? Zeugles. Strays by the looks of it. We unwittingly disturbed their territory on our way here, and now they're looking pretty riled up. So, feel like you're making headway? You know, sorting through things? All I know is Shion needs our help. As for what happens after that... Say, how did you get back down here from Lenegis, anyway? I came down in a Renan starship. I have Naori to thank for that. What happened to her? Did she come with you? She stayed behind. Just as I wanted to get back to Dana and my people, Naori's place was with her fellow Renans, performing her duties as the Maiden. Neither of us asked for the power or roles we were given. I suppose we felt a kinship with each other in that sense. But even then... Wait, so you mean it wasn't just Danans like you that Lenegis abducted? You're saying they forced Naori, one of their own, to serve against her will as well? Even within Renan society itself, there exists a hierarchy. I don't think she was ever given the option to refuse. Despite that, she did everything she possibly could to serve her people. The very same ones I ended up slaughtering. And even after that, she still helped me escape back to Dana. She stayed behind on Lenegis to help any of her people who survived. I owe her more than words can express. A debt left to fester for what? 300
100 years? How do I even begin to make up for something like that? In all honesty, you don't. You can't atone for what's happened in the past. I don't think anyone can. Be it several centuries ago, or just yesterday. What are you saying? That I might as well give up? I'm saying you don't have to be a white knight in shining armor. Back after my brother had passed away, it was you who told me that his dream lived on inside me. And you did the same for him, for Dohalim, when he was ready to give up too. You were there for both of us. You know what I heard? I heard you telling me to keep fighting, to strive no matter what. And I was out of line. I had no right to ask that of you. No, you're wrong. Those words were exactly what I needed to hear at the time. In fact, I would go as far as to say that I wouldn't even be here had I not heard them. Left to my own devices, who knows when I would have been able to pick myself up. Besides, it's not like killing all those people was a choice that you made of your own free will, right? The truly terrible ones are the people who abducted you. The ones who forced you to wield that power. They're the ones you should be blaming. Not only that, but that guilt you feel inside, that's all the proof you need to know you're a good person, Alphen. Do you understand? If I'm still allowed to fight and keep on living, then damn it, Alphen, so the hell are you. But, if you're still not convinced, then ask yourself this. What is it that you've really been fighting for this whole time? Go on, ask yourself. What I've been fighting for, huh? Ouais. J'ai pas grand chose à dire en ce moment sur la situation. Plus que ce qu'ils sont en train de déjà jaser. Fait que. On va juste laisser les conversations faire leur job. All this time, I thought it was the worrying about Shion and the pain bringing you down. I didn't realize you were lonely too. I guess all of us are. In one way or another. Yeah, but you've only just found out. I mean, no, not found out. Remembered. To tell you the truth, I was actually beginning to forget I'd even lost my memory in the first place. Now that it's returned, well, you can see what I'm like. It's strange. When I think about Lenegis, it still feels like it was only a year or two ago that I was there. But then I realized what feels like years was actually centuries ago. What about your hometown? Do you know if it's still there? I doubt it. When the Renans invaded, the world as I knew it changed overnight. Even if the place is still there physically, I expect the people will be long gone. Certainly everyone I knew, at least. My family, my friends. Yeah, I know how that feels. I have no home to return to either. No family waiting for me. I used to curse my bad luck that I'd ever been born a mage in the first place. Otherwise, if I hadn't, maybe my mother and father would still be alive today. Although if that had been the case, I guess I'd probably still be just another slave with no means to resist. I'd never have met up with you guys, that's for sure. Have you learned to embrace your powers yet? Nuh-uh. I resent them a little less than before, though. They've kept me alive this long, right? I try not to think about it too much. After all, who can predict what the future will hold? I guess what I'm trying to say is that with everything that's happened in your past, finding out you're the Sovereign and all, it's no wonder you're conflicted. Heck, honestly, I think anyone would be. Rinwell. First it was Shion, then it was me, and now it's you. All of us suffering, just because of some power we never even asked for. Yeah. All this time you were suffering right in front of me, and I never even knew. I feel like I finally understand what you and Shion were going through. You couldn't have known. Still, if you want to make it up to her, shouldn't we hurry it up and rescue her already? Or Shion must be lonely, all by herself wherever she is. Yeah, you're right. Let's get going.
Ouais, mais ça va quand même prendre du temps à le faire à guérir, là. Du coup, il a vu qu'il a plus son masque, il a des... son corps, il est vieux de 300 ans, là. Il doit être raqué. Il est encore plus vieux que lui, là. C'est clair que ça doit craquer de partout à chaque fois qu'il fait un mouvement, là. Non? C'est encore étonnant qu'il soit capable de se tenir debout. À moins que ça, ce soit les conséquences du pouvoir du souverain, là, du coup, qu'il vieillissait plus. On sait toujours pas pourquoi il a réussi à vivre aussi longtemps, là, techniquement, là. Alphen, are we gonna go rescue Shion or what? What's gotten into you, man? Aren't you worried about her? Do I even have any right to be? If you were in my place, you'd say, to hell with all that. What do you want to do? Sounds like me. Pretending I have all the answers is kind of my forte. Come on, man. Snap out of it. This isn't like you. Look, I get it. You finally remember your past, only to feel like you've lost yourself again. You're in shock, and who wouldn't be? Worse still, you blame yourself for what happened. And yeah, I don't agree, but that doesn't mean I don't understand either. But here's the thing. None of that's got anything to do with Shion. I guess. It's about Naori, isn't it? Look, you're still here, aren't you? Who's to say this chick isn't alive and kicking out there somewhere, too? Fine, I've said my piece. The thing is, though, where does this leave Shion? My power consumed me once already. I left behind a path of fire and destruction. And the same thing could happen again. I can't guarantee anyone's safety, including Shion's. So you think we might get burned up because of your sovereign powers? I can think of worse ways to go. Come on, fight this thing! What happened to the guy who talked to me after my dad died? The one who cared enough to reach out and save me? That's the guy I was proud to follow. Not this faltering imposter who's taken his place. Law. No, I'm serious. What's gotten into you, man? Just give me the word and I'll beat some sense into you if that's what it takes. Now, I'm gonna ask you this once and only once. Are you serious about rescuing Shion or not? What's it gonna be, Alphen? What do you think? Of course I want to rescue her. Hell, I'd do it right now if I could. So then quit griping and do it already! Listen, you're probably right about all this. Alphen. It's exactly like you said. Whatever happened in my past has nothing to do with Shion. But there's still so much that there I go again. So much for the inspiring Alphen of old. He could be a pain sometimes. Besides, even a hero has to let the cracks show once in a while, right? Yeah, I guess you're right. Just give me a little more time to fill in the cracks. And thanks, Law. Hey, don't even mention it. You've totally got this, Alphen. I believe in you. Ouais, fait que là, ça c'est les tours de tout le monde, là. Back to the inn, I guess. Ils appellent ça une sorte de motel, je pense que ça veut dire inn. Ils appellent ça, en tout cas, ils appellent ça un inn, mais moi j'appelle plus ça un trou dans la roche. Fait qu'avec tout ça, il s'est fait remonter le moral de par tout le monde, là. Alphen! There you are! What is it? Zoogles, that's what! They're almost at the village gates! Any closer and they'll be house hunting. I knew we shouldn't have cut through their territory. That sounds bad. Can you fight? No shame in bowing out if you're not up for it. Kisara's right. You don't want to go overdoing it. I'm up for it. Really? You ready? As ready as I'll ever be. It's now or never, right? Alphen, right! Great to have you back! Now let's do this! Et il tombe d'un seul coup. Ah, ok. Bon.
Oh! Bubbling Fighter Extraordinary. Comme ça que ça s'appelait? Ouais, je pense que c'est ça. C'est Bubbling Fighter Extraordinaire. Inferno Punch. On va le ramasser parce que ça va être son premier skill de feu. C'est quoi qui donne comme bonus d'ailleurs celui-là? Oh! 40 de dégâts élémentaux. Toi ici. Voyons voir. Ça donne. Oh, de la défense élémentale. Ok. Avec lui, on peut aller ramasser Shockwave Slash. Puis avec Dueling, on peut rien ramasser. Je pense que c'était. Ouais, on a fait tout le monde là à date. Avec lui, il va falloir aller ramasser ça aussi à un moment donné. Puis actuellement, il fait celui-là ici. Look sharp, people. If we don't act fast, they're going to get into the village. Right. We need to hurry. Ben non, fait qu'allons affronter ça. Des manqués. Remember, if the pain's too much, We've all got our own pain to deal with. I'm done letting others pick up my slack. Here they come! We can't let even a single one through! There's a firm no-Google policy. Fine by me. Let's get to work then. Ah. Désolé qui ça va, mais je te veux pas sur le terrain. Voilà. Mieux. Putain, t'as qu'à l'avoir déjà à terre. Ouch. Ah, bon. I owe you one. not in your dreams. Down. Take this. It's almost too strong. Split it open. Be my guest. Ah, là, il est mort. No further. Take this. Et attends un peu, vous êtes sérieux? Les autres aussi peuvent faire ça à ce temps? Bon, apparemment, y'a personne, il a pas envie de ramener là, alors c'est un live ball. Ah, ok, nice. What? Qui peut faire ça ici? Hop, boom. Voilà. Boom. Voilà, fait qu'au moins on a fini avec une attaque combinée. Alphen, you okay? I'm fine. This pain thing really hurts, huh? But hey, at least you're still alive. This It wouldn't be painting called really pain hurt. if it was pleasant. It can be pretty useful, though. It's good motivation to improve and get stronger. Guess I've got a lot of room to improve in that regard. Anyway, I'm glad we could protect the village, especially after everything they've done for us. This painting really hurt. You know, this limb kind of reminds me of home. The people here have hidden themselves away out of the fear of being found, always watching their backs. Though in the end, home was destroyed anyway. That won't happen here. Oh? Is that a hint of fighting spirit I sense? No. Yeah. I won't lie. Some of these memories will take a while to process. But I've learned something too. My rage
This fury I feel at our so-called rulers. It comes from having so much of myself stripped away from me back then. Friends, family, home. They took everything from me. And left me with nothing but guilt. I was completely alone. At least that's what I thought. But not anymore. Maintenant, j'ai mes deux yeux! Since I awakened, I've met people who I care about. Friends who hold me up. Friends who make me feel like I'm worth something. And I won't lose that. Not ever again. I'll protect those bonds with everything I have. That's why I need to keep fighting. But Shion comes first. Of course. First we rescue Shion, then we defeat Volron, and liberate Dana. Everyone, will you fight with me? Say the word and I'm there. Certainly no objections. Then it's agreed. Our next stop will be the capital, Pelegion. According to the villagers, there's a huge cliff separating Thistleum from the capital. Luckily for us, there's a path we can use to climb up. Sounds like a plan. Let's go. We don't know what lies ahead. We should prepare well before we venture forth. Yeah, can't exactly fight at the top of your game when you're hungry. Good point. Let's stop by the inn and plan our next move from there. Ouais. Bon, puis de toute façon, moi aussi, ça va être l'heure de faire le live. Wait. Don't tell me we still haven't found him. It's not like we haven't been looking. I've covered the whole length and breadth of the coast, but... All of the other crew members are accounted for, including us. But we weren't able to find Mahavar. He's still missing. I see. Perhaps he couldn't bring himself to abandon the ship. You mean at the bottom of the ocean? Damn it. We don't know that it sank. We all washed up on the same shore. If the ship went down, isn't it strange we haven't come across a single piece of debris? Do you think he might still be alive somewhere out there? I think stranger things have happened. Whether he's alive or otherwise, we've exhausted all the avenues available to us. All we can do now is press on ahead. Fine. Let's get going. Bien, on va... Ah, encore une autre conversation. Thistleum was founded by Danans fleeing the tyranny of Renan lords, right? But when you first came, they must have known Dohalim was Renan. So why do you think they let us in? They almost didn't. But it wasn't just Dohalim they were wary of. They didn't trust any of us. Even the weird Danans just like them? When you live life in constant fear of being pursued, it's only a matter of time before all outsiders start to seem a potential threat. I suppose that makes sense. So how did you convince them to trust us? You saw how destitute the village was. They needed food, badly. We hunted some Zeugles for them. That seemed to do the trick. Of course, a little magic-assisted roast didn't hurt things. Never underestimate a full stomach's ability to put a person at ease. It turns out a hearty meal can be a powerful weapon. Bon, ah, encore une autre. On va finir les conversations, puis après ça, on va mettre fin au stream. Something's on your mind. You having second thoughts about rescuing Shion? Of course not. Shion's our friend. Almadria was the one I hated. For as long as I can remember, she served as a symbol to me of everything Renan. But ever since getting to know Shion, I realized it doesn't make sense to group people together like that. Every individual is different. I see. Besides, the situation with Almadria was something else entirely. I'd already decided I wasn't going to kill her,
But when I saw her die right in front of me, a part of me thought it served her right. That she'd gotten what she deserved. But another part regretted that someone else had come along and killed her instead. Don't get me wrong. If I had the chance again, I still wouldn't kill her. But it's not like I'll be shedding any tears now that she's gone. It's all so confusing. I don't know how to make sense of any of it. Who said it had to make sense? Huh? Rinwell, you've done nothing wrong. You've started to question the beliefs you've held all your life. It's only natural for you to feel disoriented. You didn't give in to the hatred you felt for Almeidrea. You made a choice not to kill her. And that's significant, whether you realize it or not. As for what it means exactly, that might be worth taking some time to figure out on your own. Some time. Or don't, if you don't want to. It's just an idea. I'm still searching too, remember? No, I think you're right. It can't hurt to keep searching after all. And hey, thanks, Kisara. Bon, fait que c'était la dernière conversation, ça. Oh là là. Et apparemment, je peux plus me téléporter de ce que j'avais compris. Ouais, non, je peux plus me téléporter hors de la ville. Je peux plus du tout. Bon, j'ai quelque chose qui fait un énorme flash dans le salon. Vive l'épilepsie. Bon. Bon, en tout cas, j'ai eu comme un blanc pendant une couple de secondes. Voilà. On va s'arrêter là et du coup, j'ai obtenu, j'ai rempli mon objectif. J'ai terminé avec le bateau. On a eu une énorme phase d'exposition. Puis là, du coup, on sait d'où vient à peu près Halfheim. On sait pas pourquoi il a réussi à survivre aussi longtemps, par contre, là, mais ça, c'est autre chose complètement. Fait que. Hop. On va passer sur mon ordi, là, à cette heure. Que je puisse fermer le stream après. Comme je disais, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, le live de demain, ça va être sur Mass Effect. Et. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on était en train de faire déjà sur Mass Effect? Ah oui, c'est vrai, on était en train de faire la mission pour recruter le chef de guerre, quelque chose de même. Le Warlord, quelque chose de même. Ouais, c'était un chef de guerre. Fait que on terminera cette mission-là. Puis c'est à peu près juste ça. Là. Je sais pas c'est quoi qu'on va avoir à faire après. Pour être honnête, je trouve ça quand même relativement particulier d'avoir des lives sur 3 jeux différents en même temps. Je commence un live sur un jeu. Quand que je passe au prochain, j'oublie c'est quoi que je fais sur le précédent. Et quand que je retourne dessus, j'oublie complètement où c'est que j'étais rendu. Mais bon, pas même grave. Je m'égare un peu. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous serez là au prochain live. Fait que je vous dis à la prochaine.